عليكم. اليوم راح نتكلم عن الفيلينج ماتيريالز. أخذنا بالمحاضرة السابقة ال temporary filling materials وعرفنا الانديكيشن مالتها. بهاي المحاضرة راح نتكلم عن تكملة للفيلينج ماتيريال. الفيلينج نحتاجها حتى نعوض بيها الجزء المفقود من السن. هنالك عدة أسباب لأنه الإنسان يفقد جزء من أسنانه. قد يكون عندنا dental caries، قد يكون عندنا التروما، قد يكون عندنا الأبريشن. هي mechanical wear of the tooth structure due to the excessive force of the brushing. يعني هذه هنا بمحاولة إنه during brushing راح يصير عندنا هذا اللي هو أشبه بالكافيتي اللي موجودة على cervical third of the tooth. طبعا بهاي الحالة أكيد السن يحتاج إلى filling. Brushing هي عبارة عن mechanical wear of the tooth structure due to the excessive force of the mastication. قاعد نلاحظ هنا الانسايزر third of the upper and lower incisor teeth إنه قاعد يصير بيه أشبه بالتآكل، فهذا نطلق عليه الأتريشن. الأتريشن يصير عندنا during to the excessive force of the mastication، يعني قوة الأسنان من خلال الماستيكيشن بروسيس أو خلال الأكلوجن، من يطبق على أسنانه بقوة فيؤدي إلى الحالة نطلق عليها الأتريشن. أكيد الأتريشنز هم تحتاج إنه نسوي فولينج للتيث. الإروجن هي عبارة عن chemical wear of the tooth structure due to the acidic food. يعني نشوف إنه قد شخص يأكل أكل هواي بأسيدك فيؤدي إلى تآكل الأسنان. أكيد هم بهاي الحالة الأسنان تحتاج إلى filling. Requirement of an ideal filling materials. الworking time لازم يكون sufficiently long to enable manipulation and placement of the material before setting. The setting time should be short, should be comfort and convenience for both patient and the clinician. And the material should withstand large variation in the pH and a variety of the solvent which may be taken into mouth in entering food stuff and medication. Metallic material should not undergo excessive corrosion, should be involved in the development of currents which may be cause galvanic pain. احنا شرحنا بالمحاضرات السابقة قلنا انه materials dissimilar materials نتجنب نخليها in adjacent teeth or in opposite teeth حتى نتجنب إنه يصير عندنا galvanic pain or galvanism. The filling should be good thermal insulator, protecting the dental pulp from the harmful effect of the hot and cold stimuli. The material should have coefficient of thermal expansion similar to those of the enamel and dentine, and should have a mechanical properties حتى withstand the force اللي applied during the compressive strain, and also should adhere well to the tooth wall and seal the margin. نقطة مهمة حتى تمنع إنه البكتيريا والفلويد يدخل وبالتالي راح يصير عندنا recurrent caries, and also reduce the amount of the cavity preparation required in order to achieve retention of the filling. Should be harmless to the operator and to the patient, and should be not irritant the pulp and soft tissue. Easily polishing, should be bacteriostatic, and should be radio opaque. The classifications of the filling materials يا إما نعتمد على نوع الماتيريالز فنقسمها إلى metallic or non-metallic material. اللي هي عندنا الميتاليك هي الأمالغام والدايركت كولد فولينج، والنون ميتاليك ماتيريال اللي هي بوليمريك والنون بوليمريك. البوليمريك قد تكون عندنا الفولد ريزنز اللي هي الكومبوزيت أو unfold ريزن اللي هو الأكريليك.
النون بوليمريك اللي هو راح نقول عليه السيليكيت سيمنت. هذا الكلاسيفيكيشن يا إما نقسمها إلى anterior filling إما إلى posterior filling. أكيد الانتيريال filling هو الانفولد resin الأكريليك والكومبوزيت، والبوستيريال filling دائما عندنا الأمالغام والدايركت جولد. الانتيريال filling هم عندنا السيليكيت سيمنت والأكريليك والكومبوزيت. السيليكيت سيمنت not used nowadays لأن هو يسبب irritation للبلب. ال pH مالته 5 to 3.5 and brittle, has weak mechanical properties, shrinkage on setting and high solubility and disintegration. الأكريليك resin هي تعتبر unfilled acrylic materials that improve resistance to the solubility and has no problem with the dehydration, but staining was a problem and large dimensional change on the setting and low mechanical strength, stiffness and low resistance to wear problems with the recurrent decay. الكومبوزيت ماتيريالز اللي هي الحشوات الضوئية غالبا بالأسنان الانتيريور تيث. الكومبوزيت and composition and structure متكونة من الريزن ماتريكس and اللي هو نطلق عليه البايندر like بيست GMA and الفيلر اللي هي الكوارتز والكوليدال السيليكا والجلاسز والسيراميك. الكابلينج ايجنت اللي هو راح يربط لنا الريزن ماتريكس بالفيلر، والهيدروكوانون اللي هو inhibitor to prevent premature polymerization، UV absorber to improve the color stability, emulsifiers like aluminum oxide and color pigment to match the color. هذا الفيجر يوضح لنا الكومبوزيشن of the composite. هذا الريد هو نطلق عليه الريزن ماتريكس. هاي الجزيئات اللي هي تكون وايت ان كلر هي هاي عندنا الفيلر. داير ما دايرة الفيلر اكو فد شي نطلق عليه اسم الكابلينج ايجنت اللي هو يربط لنا الفيلر بالريزن ماتريكس. وهسه نعرف شنو فائدة الكابلينج. size of particles and its distribution. حتى نزيد ال amount of the filler in the resins, it is necessary to add filler with the different particle size. إذا خلينا فقط large particle size, a space راح يصير between the particles. لذلك يفضل إنه بالcomposition والdistribution of the filler إنه نحط fillers. طبعا مو احنا نحط، هي already هي تجي، بس هو اللي يصنع الكومبوزيت يكون يحط بيها fillers ب particle size مختلف in order حتى يملينا السبيس اللي موجود. هسه هاي قاعد نشوف انه مثلا عندنا 1 micron particles، هاي عندنا وراها جزيئة هي 100 nanometers particles، وبعد أصغر منها هم حتى تملي السبيس اللي لحد ما نوصل لل 20 نانومتر. الريفراكتيف index اللي هي for aesthetic purpose the filler should be have translucency similar to the tooth structure. هو لونه يكون كلش مقارب اللون الأسنان، فحتى نحقق هذه ال properties the refractive index of the filler should be closely matched the reflective index of the resin. The types of the filler عندنا quartz fillers اللي هي نحصل عليها بواسطة grinding or milling the quartz. They are mainly used in the conventional composite and they are very hard. This makes restoration difficult to polish and cause abrasion of the opposite teeth and restoration. الكولويدال سيليكا اللي هي micro fillers اللي نحطها بسمول amount about 5% of the weight حتى modify the
based viscosity. Colloidal silica particles have large surface. Even a small amount of the microfiller may thicken the resins. In microfill composites, we use only inorganic fillers. The glass is ceramic containing heavy metals. These fillers provide radio opacity to the resin restoration and have refractive index of 1.5. الفانكشن of the coupling agent. احنا من شرحنا ال composition of the composite عرفنا انه هو متكون من الريزن ماتريكس والفيلرز والcoupling agent اللي هي تكون داير من مداير الفيلرز. هي يضيفوها حتى improve the physical and mechanical properties and prevent water from penetration the filler resin interface and prevent filler from being dislodged from the resin matrix. يا إما نعتمد على طريقة البوليمرايزيشن of the composite فنقول chemically activated composite resins اللي هي كانوا يستخدموها سابقا تجينا على شكل عصارتين البيز بيست والكاتاليست بيست. البيز بيست اللي هي تحتوينا على البنزول بيروكسيد initiator والكاتاليست بيست اللي هي تحتوينا على التيرشري أمين activators. السيتنج مالتها أو البوليمرايزيشن مالتها إنه the two bases are spatulated and the amine reacted with the benzoyl peroxide to form free radicals then start the polymerization. أخذنا الchemical activated. هسه عندنا another type اللي هو light activated اللي يعتمد على اليوفي light. طبعا هو حتى يبدي بيه البوليمرايزيشن process. ما نستخدمه nowadays. It is limited due to the limited penetration of the light into resins and lack of the penetration through tooth structure and irritation تسبب لنا للsoft tissue. Another types of the light activated composite resins اللي هو visible light activated resins and اللي هي اكتشفوها وسوت replacement لل UV light system widely used than chemical activated لأن هي تعتبر single based system تجينا على شكل قصارة واحدة. من ضمن مكوناتها تحتوينا على الفوتو initiators اللي هو كونفوروريكوكوانين اللي هو about 0.5% of the weight. الأمين accelerator اللي هي داي أثل أمين أثل ميثا أكريليت اللي هي ديما والsetting under normal light they don't interact. However, when exposed to the light of the correct wavelength, the photoinitiator الموجودة بها راح يصير بها activation وراح تتفاعل حتى تكون ويا الأمينز حتى تكون لنا free radicals. بعد مقارنة بسيطة بين اللايت activated والchemical activated resin. اللايت activated هو require light of the correct wavelength. الchemical activated لا هي activated by peroxide amine system. اللايت activated يكون working time طبعا under control of the operator ما يصير بيها activation لحد ما احنا نسلط عليها لايت. بينما الchemical activated لا يكون working time of course limited. اللايت activated يجينا على شكل single component بينما الchemical activated يجينا على شكل two base component system. اللايت activated less chance of the air interruption during manipulation more homogeneous mix. الchemical activated لا احتمال ال air may be incorporated during mixing result in reductions of its. عندنا dual cured composite اللي هي حتى نحل المشكلة اللي تتعلق بالlight curing compounds chemical curing and visible light curing material. There are system induced which consist of the two light curable base. One contain peroxide and other contain tertiary amine. The two bases are mixed together in order to initiate self-curing at a slow rate, then light cure at a rapid rate. They are designed to cure only
those portions that are not adequately tight, cured, or in deep area where the curing light cannot penetrate well. Another classification for the composite يعتمد لنا على السايز. عندنا الconventional composite اللي هو traditional or macrofold composite. طبعا نوع الفيلر تكون هي ground quartz البارتيكل large اللي هي تقريبا من 50 إلى 100 micrometers. filler loading about 70-80% of the way and 50 to 60% of its volume. Conventional composite is superior to the traditional one and they have certain disadvantage. polishing كلش يعتبر difficult and من نسوي polishing راح يصير عندنا rough surfaces. ليش؟ لأن راح يصير عندنا selective wear of the softer resin matrix leaving the hard filler particle elevated and poor resistance to the occlusal wear and tendency to discolor because إنه راح يصير عندنا rough surface لأن عندنا جزيئات يكون حجمها نوعا ما large. هاي يوضح لنا الميكانيزم of the wear. قاعد نشوف إنه هذا هو عندنا ال structure of the composite اللي متكون من الريزن والفيلر والcoupling agent. هاي هنا قاعد نشوف إنه الجزيئات بدأت تشبه يصير بيها تتطاير، يصير بيها dislodgement of these particles from the composite. قد يكون excessive polishing or قد يكون excessive force of the occlusion. فقاعد نشوف إنه تعرض الكومبوزيت إلى wear فإنه الجزيئات بدأت تصير بيها dislodgement من الريزنز. المايكروفولد composite اللي هي developed حتى overcome the problem اللي متعلقة بالsurface roughness of the conventional composite. filler loading they are inclusion of the pre-polymerized filler. The filler content about 80% weight or 70% volume. Exceptions of the compressive strain they are mechanical properties inferior to the other type and they have biggest advantage of in the aesthetic. عندنا ال small particle composite اللي هي packable introduced to attempt have good surface smoothness like macrofolds and have good physical and mechanical properties like conventional composites. The average filler size about 1 to 5 micrometers and a filler contains about 65 to 77%. Due to higher filler content, the best physical and mechanical properties are observed. Another types of the composite اللي هو hybrid composite developed to obtain better surface smoothness and than those of the small particle and filler content about 70-80%, about 50-60 of the volume. Overall filler loading is not high as small particle composition and the properties range between conventional and small. Thank you for your attention and we complete our lecture about filling material in the next PowerPoint.